श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। पुरुष सूक्तम we will start. ओम तच्छंयोरावृणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं। Just a minute. उतामृतत्यशेषानः यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागस्य पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपाद ऊर्ध्व उदयत् पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनान् शने अभि तस्माद् विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञवतन्वता वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अवध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं पशुगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि यज्ञिरे छन्दागुंसि यज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो हयज्ञिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्. Oh, I think how much we have learned, Amma? Kaburu we learned? Up to 6. Up to 6. 6. Okay, okay. Uru tadasya yadvaishyah padvyagum sudro ajayata chandrama manaso jatah चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यो स्वमवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन्. Okay, up to that. Now we will start from 7.
Vedahametam purusham mahantam. Veda aham etat purusham mahantam. What a wonderful concept. You know, aham etat Veda Purusha is mahantam. I am that Veda Purusha. Nobody else. Absolute non-dual Vedanta. Start. Vedaham etam purusham mahantam. Vedaham etam purusham mahantam. Adityavarnam tamasastu pare. Adityavarnam tamasastu pare. Vidahametam purusham mahantam. Adityavarnam tamasastu pare. You know, at your home, because what I have seen in Marwari houses, the Panditas come and they chant Purusha Suktam, Namakam, Chamakam. They are good, they are wonderful, but their chanting style is different. And always remember, it is their profession. So their first target is they have to finish it as early as possible. So they start chanting. Now think, chanting means calling God. When you ask food to your mom, when you ask anything else, how do you? Mom, I'm very hungry. Do you have any food or anything else? There is some soberness. Or sometimes, you know, son-mother relationship is like that. अरे कोई खाना है क्या? अरे जल्दी लगाओ मुझे भूख लगा है. But it is not about the speed. It's, you know, the feeling. So you just, if you listen to the chanting, you will get the feeling. That feeling is missing. And why do you do puja? To acquire punya, merits. So if the priests chant, he is earning the maximum merits. You have to chant your own. Everything can't be through anyone else. You can keep 100 cooks at your home according to your financial condition. But you have to eat your own food. Not even a single person can eat on behalf of you. So chanting is like that. Your prayer, your chanting can't be substituted with the priests you appoint. So you have to be equipped. And this is my job, to equip you to chant Vedic chanting in a proper way. I met one person in Rishikesh. Since last 14 years, he is chanting Purusha Sukta. He told, I asked him, did you get any result out of it? He told, Swamiji, spiritual benefit what I have had out of it, that I can't express.
But physical benefit I can tell you. What? Now, I was a patient of severe asthma. I was having a lot of breathing trouble. So this intonation is so scientific. If you chant accordingly, you no need to do another pranayama extra. Chanting of Vedic hymns itself is pranayama. I heard it, believe me. The person told that doctors left the hope. But now I'm totally cured. I have no breathing problem. And spiritual benefit, who is a spiritual, serious seeker, they never disclose their spiritual feelings and experiences. Who are new, they start telling Swamiji, I saw Bhagavan Krishna is coming. He is dancing. I saw that dream, those dreams, or I saw this sort of rays, orange, blue, yellow. I just want to share my experience because I am not an inborn sadhu, inborn Swami. So I had a starting point. Each and every spiritual person have little experiences. They are blessed. Bhagavan gives them. So I also had, I'm telling about last 25 years back. At the time of meditation, I used to see, like you call Jyoti or like that. And you know how my guru discarded it? He told me you should consult with an eye specialist. This is not spirituality. You are having some, means, what does it mean? Our basics of spirituality doesn't based on those superficial experience and it's showing off and everything. It's a totally internal matter. Why I'm telling, at the time of chanting, feel joy within. Try to enjoy the chanting. Then you no need to by heart by force. One day it will come automatically. Clear? Okay, seventh mantra. Vedahametam purusham mahantam adityavarnam tamasastu pare sarvani rupani vichitya dhiraha sarvani rupani vichitya dhiraha namani kratva bhivadan yadaste namani kratva bhivadan yadaste vedahametam purusham mahantam adityavarnam tamasastu pare sarvani rupani vichitya dhiraha namani kritva bhivadan yadaste. Clear? Anyone has any doubt? Okay, let's see.
There is a comma there. Namani Kritva Bhivadana. Comma Yada. Little pause means Little stop. pause. Okay. Dhata purastad. Dhata purastad. Yamuda jahara. Yamuda jahara. Dhata purastad. Yamuda jahara. Together. Vedahametam purusham mahantam adityavarnam tamasastu pare sarvani rupani vichitya dhiraha namani kritva vivadan yadaste dhata purastadyamuda jahara shakraf pravidvan shakraf pravidvan pradishaschatasraha pradishaschatasraha shakraf pravidvan pradishaschatasraha. Clear? Anyone has any doubt? Together. Vedahametam purusham mahantam adityavarnam tamasastu pare sarvani rupani vichitya dhiraha namani kritva bhivadan yadaste dhata purastadyamuda jahara shakraf pravidvan pradishaschatasraha shakraf pravidvan pradishaschatasraha. Clear? Tameva vidvan amritan iha bhavati tvamevam vidvan amritam iha bhavati तमेव विद्वान अमृत. ये विद्वान अ में नीचे आएंगे. हाँ, तमेव विद्वान अमृत इह भवति तमेव विद्वान अमृत इह भवति तमेव विद्वान अमृत इह भवति नान्यः पंथा अयनाय विद्यते नान्यः पंथा अयनाय विद्यते means there is no other alternative. Na anyah pantha vidyate ayanaya. There is no other way, no alternative. Veda is still yagnena. Oh, sorry, from the first. Vedahametam purusham mahantam adityavarnam tamasastu pare sarvani rupani vichitya dhiraha namani kritva bhivadan yadaste dhata purastadyamuda jahara shakraf pravidvan pradishaschatasraha tamevam vidvan amrita iha bhavati nanyaf
pantha ayanaya vidyate. Nanya pantha ayanaya vidyate. In other Upanishad also it is there, but there Nanya pantha, there is one upline. That is why in that practice it has come to me. Nanya pantha vidyate yanaya. Ayanaya vidyate. Sorry. Nanya pantha ayanaya vidyate. Why I am telling? In some Upanishad it is there. Nanya pantha vidyate ayanaya. The same meaning. Like in English, if you say a tiger eats a goat. Clear? Vyagraha khadati chagam. The Sanskrit is Vyagraha khadati chagam. Now, if you change the position of the word, if you bring the goat before and after, if you put tiger, it means a goat eats a tiger. But in Sanskrit, it is not. Vyagraha means first case. It is always the first case wherever you put. Chagam means the object. Wherever you put, it is dvitiya, second case. So if you write Chagam khadati vyagraha, it means tiger eats a goat. Chagam vyagraha khadati, vyagraha chagam khadati, vyagraha khadati chagam, chagam khadati vyagraha. The meaning is one, because Sanskrit is not position-wise language. Sanskrit is the language based on the vibhaktis, cases. Okay, first case means always subject. Second case means always object. So if you see, a lot of people ask me in Saraswati Pranam Mantra, like Jaya Jaya Devi Chara Chara Sare Kucha Jiva Sovita Mukta Hare. Then Veena Ranjita Pustaka Haste and Veena Pustaka Ranjita Haste. Which one is correct, Swamiji? I tell both are correct. Because in Sanskrit, there is not such problem that where you are putting the words. You can put anywhere. Meaning is same. Okay, like that, if you study further in any other Upanishad, that same quotation comes, same mantra, Nanya pantha vidyate ayanaya. Don't think there is printing mistake or like that. Ayanaya vidyate and vidyate ayanaya are same. Like हमारा लैंग्वेज भी ऐसा ही है ना. आप अगर बंगाली में बोलेंगे आमी राम के डाकची, आमी डाकची राम के आमी डाकची. जेखानेई तुमी बसाओ, wherever you put, the meaning is same. मैं राम को बुला रहा हूं, मैं बुला रहा हूं राम को मैं बुला रहा हूं. So the thing is, wherever you put the word, the meaning is same. Because our language has been originated from Sanskrit. Now it's clear to you? Thank you. Nanya pantha ayanaya vidyate. Yagnena yagnamaya janta devaha
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः. Clear? Always use your fingers, Amma. It will help you. It's a science. Okay. यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः. तानि सर्व. Oh, no, from the first. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं. आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे. सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः. Okay. नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते. धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार. शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः. तमेव विद्वान् अमृत इह भवति. नान्यः पन्था अयनाय विद्यते. यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः. Clear? So, this is the technique we are learning. Then, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्. तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्. तानि धर्माणि prathama. See, dharmani is short and there is prathama. Clear? So, what it will be? Tani dharmani prathamanyasan. Clear? Tani dharmani prathamanyasan. Clear? It's clear to all of you? Sorry. So, let's start. Vedahametam purusham mahantam. Adityavarnam tamasastu pare. Sarvani rupani vichitya dhiraha. Namani kritva bhivadan yadaste. Dhata purastadyamuda jahara. Shakra pravidvan pradishaschatasraha. Tamevam vidvan amrita iha bhavati. Nanyah pantha ayanaya vidyate. Yajnena yajnamayajanta devaha. Tani dharmani prathamanyasan. Then tehanakam mahimanas sachante. Tehanakam mahimanas sachante. Clear? From the first. Vedahametam purusham mahantam. Adityavarnam tamasastu pare. Sarvani rupani vichitya dhiraha. Namani kritva bhivadan yadaste. Dhata purastadyamuda jahara. Shakra pravidvan pradishaschatasraha. Tamevam vidvan amrita iha bhavati. Nanyah pantha ayanaya vidyate. Yajnena yajnamayajanta devaha. Tani dharmani
प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः. You know, last line is very important. Why this is important? Because our Veda is not any human product. So Vedic rishis are also not claiming that I am telling the mantra. I am the creator or writer of the mantras. It is eternal. That last line proves the eternity. Yatra purve sadhya santi. Vedic rishis are saying, as we have heard or studied from our gurus, Guru Parampara, the tradition, the lineage. Clear? Got the point? In some Upanishad, you will get iti susruma purvesham, as we have heard earlier. Bhagwan Shankaracharya ji, when writing his commentary, he is writing in the same manner, that it's not my conclusion that non-dual. Advaita is not my Siddhanta. It is Upanishadic Siddhanta. And he is quoting several Upanishads. Okay, start 7th mantra from the first. Vedahametam purusham mahantam Vedahametam purusham mahantam Adityavarnam tamasastu pare Sarvani rupani vichitya dhiraha Namani kritva bhivadan yadaste Dhata purastadyamuda jahara Shakraf pravidvan pradishaschatasraha Tamevam vidvan amrita iha bhavati Nanyah pantha ayanaya vidyate Yagnena yagnamaya janta devaha Tani dharmani prathamanyasan Te hanakam mahimanah sachante Yatra purve sadhya santi deva. Clear? Anyone has any doubt? I hope you should not have any doubt. Everything should be clear. Am I right? Please raise your hands, please. Okay. Binamma, do you have any doubt? Oh, over here, sir, Shakra, the Visarg will be for, na? Which one? Dhata Pustak, Shakra Pravidwan. Shakraf. Yes. Yes. Yes, Shakraf. Because that after Visarga there is Pa. Pa, yeah. Yes. So it But will that be is a- Upadmanya. गुरुजी Yes. गुरुजी ये वाली लाइन एक बार फिर से करवा दीजिए ना धाता पुरस्ताद अच्छा ठीक है चलिए the whole one where to break it yes dhata purastad actually purastadya dya means half the and full ya. yes I am breaking here for your betterment. Okay, just a minute. Yes. See, dhata purastad
धाता पुरस्ताद यमुदा जहार यमुदा जहार. Now is it clear, Amma, to you? हाँ गुरुजी, हाँ. And the second word also शक्र के बाद जो प्रविद शक्र प्रविद्वान. See, विद्वान उसके क्योंकि हाफ नौ है, उधर आप थोड़ा सा ब्रेक कर सकते, मतलब 1 सेकेंड भी नहीं, सिर्फ उच्चारण की सुविधा के लिए. शक्र प्रविद्वान प्रदिशश्चतस्रः चतस्रः चतस्रः. Clear? Like सहस्रः, सहस्रः like चतस्रः. ठीक है गुरुजी. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Everyone is clear? Thank you. Can we start 8? Number 8? Yes. Advyaf sambhuta advyas sambhutaf prithivyai rasaach. मतलब पानी से पृथ्वी आया. Science is telling nowadays, thousands of years ago, Veda told it. What our geologists tell, that it was a fire, then slowly came down, and it was full of water. And from that water, that land came out. Veda is telling the same thing. Advyas sambhuta prithivyai rasaach. Advyas sambhuta prithivyai rasaach. Advyas sambhuta prithivyai rasaach. Clear? Vishwakarmana samavartatadhi. Vishwakarmana samavartatadhi. Vishwakarmana samavartatadhi. Tasya tvashta. Tasya tvashta. Vidadhat rupameti. Vidadhat rupameti. Clear? So we will start from Advyas. Advyas sambhuta prithivyai rasaach. Vishwakarmana samavartatadhi. Tasya tvashta. See, if you don't follow the grammatical rule, you can't chant it properly. Tvashta, twa is conjunct consonant. What I taught you, if there is conjunct consonant, yukta varna is there, and if before that there is short vowel, a, I, U, then that युक्त वर्ण का पहला लेटर दोबारा प्रोनाउंस होगा. तस्य त्वष्टा, लेकिन जब आप प्रोनाउंस करेंगे ना, तस्यत त्वष्टा, तस्यत, तस्य के बाद हाफ त लगाना पड़ेगा. तस्यत त्वष्टा. Clear? Is it clear for everyone else? Thank you. Tasya tvashta vidadhat rupameti. Hamsamma.
here you have to break it. You can break it. Not you have to, you can break it. Vidadhat, the half, and ra, rupam eti. Vidadhat rupameti. Vidadhat rupameti. Clear? Thank you. From Advya. Advyasambhutah prithivyairasacha Vishvakarmana samavartatadhi tasyattvashta vidadhat rupameti. Clear? Tat purushasya vishwamajanamagre tat purushasya vishwamajanamagre. From first, advyasambhutah prithivyairasacha vishvakarmana samavartatadhi tasyattvashta vidadhat rupameti tat purushasya vishwamajanamagre. Vidahametam purusham mahantam adityavarnam tamasah parastat tamevam vidvan amrita iha bhavati nanyah pantha vidyate yanaya. इतना तक हम लोग पहले भी सीखा, इसलिए इतना तक चलाया. कैन यू रिमेम्बर? 7 नंबर में भी पूरा था. चलिए पहला से अध्वक. अध्व्यसंभूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्यत्वष्टा विदधत् रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजातं तत्पुरुषस्य विश्वमाजानम् अग्रे विदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय. ठीक है. देखिए इसी में 7 नंबर में था अयनाय विद्यते और 8 नंबर में है विद्यते अयनाय. क्लियर? चलिए. प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते अजायमानो बहुधा विजायते. From the first, advyasambhutah prithivyai rasacha vishvakarmana samavartatadhi tasyattvashta vidadhat rupameti tatpurushasya vishwamajanamagre vidahametam purusham mahantam आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते.
Clear? So can we chant thrice what we have learned today? Mantra number 7 and 8. Clear? Vedahametam purusham mahantam. पुरुषम अम्मा म्यूट कर दीजिए, ठीक है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। Once more. यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद् रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते। Clear? Once more we will chant. Sorry. स्वामी जी, जो 7th का ये है नान्य पंथा विद्यते या नाय? विद्यते अयनाय। स्वामी जी एक मेरे को और क्लियर कर दीजिए। 8वें में जो आपने बताया था ये मेरे को क्लियर नहीं हुआ। तस्य के बाद फिर तस्य त्वष्टा ही तो बोलना ना कि तस्य त्वष्टा। तस्य त्वष्टा तो दो त क्यों बोलेंगे? त वही तो रूल है अम्मा। एक मिनट। त्वष्टा के मतलब क्या है? त हाफ व पूरा। हाँ ये दोनों मिलके एक युक्त वर्ण चालू हुआ तो राइट। जैसे अक्षर क हाफ श पूरा, ठीक है। ऐसे ही त्वष्टा त हाफ व पूरा। सो इट्स अ कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। क्लियर? नियम यही है, युक्त वर्ण के पहले अगर कोई छोटा स्वर वर्ण रहेगा, छोटा स्वर वर्ण मतलब अ, ई एंड उ, ऐसा अगर रहेगा तो वो जो युक्त वर्ण हम लोग देखा ना, उसका जो पहला लेटर है वो दो बार प्रोनाउंस होगा। त डबल त जैसे प्रोनाउंस होगा। ओके बोलिए ना, कहा समझ में नहीं आया? मुझे कोई नहीं, मुझे बस यही नहीं समझ आ रहा था कि डबल त क्यों, क्योंकि ये तो मेरे को जो मेरी समझ है कि युक्त वर्ण से पहले आपको स्ट्रेस देना पड़ता है जो भी लेटर होता है। नहीं ये मैं कभी नहीं सिखाया। अच्छा, मैंने यही सिखाया कि युक्त वर्ण के पहले अगर छोटा स्वर वर्ण रहेगा तो युक्त वर्ण के पहले लेटर दोबारा उच्चारण होगा, डबल होगा।
तो इसमें तीन इकट्ठे इकट्ठे युक्त वर्ण आ गए ना, तस्य में स्य आया, हाँ, त्व हाँ, आया, एकदम। रष्टाम। ये क्या हुआ, तस्य के बाद हाफ हाँ, व, हाँ, हाँ। ठीक है, तस्यत्वष्ट्वा, तस्यत्वष्टा, क्लियर? तस्य त्वष्टा। यस, क्लियर? एनी डाउट, एनी फर्दर नो, डाउट? ठीक है, थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू स्वामी। समझ गया तो अम्मा? ओके, चलिए। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः। देखिए, हम लोग ख्याल नहीं करते, ये जो चतस्र हम लोग बोल रहा है ना, हम लोग चतस बोल रहा है, उसके बाद स्र बोल रहा है। ये हम लोगों के अंदर में है, मैं सिर्फ रूल बताया इसलिए आपको दिक्कत लग रहा है। अब देखिए, आपका उच्चारण ख्याल कीजिए, हम लोग क्या बोल रहे हैं, चतस्रः, हम लोग एक सौ एक्स्ट्रा बोल रहा है, क्लियर? क्योंकि स्र युक्त वर्ण है, उसके पहले त है, त का मतलब अ, हाफ त, अ से तो त बनता है पूर्ण त, तो चतस्रः ऐसे हम लोग अपने आप से ही बोल लेते हैं, क्लियर? तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अध्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद् रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। सुचित्राम्मा, इट इज एक्चुअली विद्यते अयनाय, लेकिन हम लोग ये संधि के रूल के अनुसार अ की जगह पर अवग्रहवत बैठाया, एस जैसे, तो इसके मतलब वहां पर अ का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, तो क्या होगा, उसके पहले जो स्वर वर्ण रहेगा वो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है? विद्यते यनाय, विद्यते यनाय, क्लियर? प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते, क्लियर? I hope I could make all of you clear. थैंक यू स्वामी जी। प्रजापतिश्चरति गर्भे गर्भे अन्तः, clear? Hari Om Tat Sat to everyone else.